then why don't you come over here and do something about it? I haven't kissed a girl in a few years. On TV. Okay, moving right along. I grew up watching movies, like most people in this room, but the movies that allowed my imagination to run wild, that made me believe that I could dream and think outside the box, were foreign films made by the likes of Fellini, Visconti, Truffaut, Godard, René, just to name a few. So, there's nothing foreign to me about a foreign film. I am honored and excited to present the nominee's Best Foreign Language Film. The Flowers of War, China. In the Land of Blood and Honey, USA. The Kid with the Bike, Belgium. A Separation, Iran. The Skin I Live In, Spain. And the Golden Globe goes to... From Iran, A Separation. Accepting the Golden Globe for A Separation is director ASGHAR Farhadi. I want to thank Michael Barker. Michael, I told you before, I think you love A Separation more than me. Thank you, Tom Bernard. Thank you, Sony Pictures Classics. When I was coming up on the stage, I was thinking, what should I say here? Should I say something about my mother, my father, my kind wife, my daughters, my dear friends, my crew, great and lovely crew. But now, I just prefer to say something about my people. I think they are a truly peace-loving people. Thank you very much. Ladies and gentlemen, 6-time Golden Globe winner, Dustin Hoffman. Good evening. I just want to say that without the encouragement and love of my wife and my agent, I would not be up here announcing the nominations, and I want to thank them. And I'd like to welcome you to our eighth foreign language film nominee series for the Golden Globes. Over the years we've had some of the world's great filmmakers, we really have, so it's been a glittering run of talent, and this year is no different. We have some amazing directors and makers. I'm going to start with the brilliant director from Iran of A Separation, Farhadi. Angelina Jolie. And finally, last but by no means least, one of the biggest movie star directors of our time, Pedro Almodovar. I'm a frustrated actor. And you know what? I'm the frustrated costume designer. So if you mix all of that, it's good for a director. Because, you know, I mean, yeah, just to make a movie, I mean, all these kind of discipline are present in one movie.
So, I mean, I take the advantage of being the designer that I wasn't, the painter that I was not, but I do it when I make the movies. They have accomplished something in what they have done with this film, and now that people in the region have started to see it, and the dialogue it's causing is everything we'd hoped for. So for us, it was this, this journey, and as a filmmaker, I never wanted to be a filmmaker. I never thought I could be. I'm still cannot believe I'm on this stage with these men. We say he's gone through so much. I mean, he was abandoned by his father, his mother disappeared, and on top of that, we're going to make him die. But I think people all over the world are very similar. And all people everywhere in the world have very complicated issues and difficulties. The problem is we look through the people of a country through the prism of politics. And if, برای اینکه ایشون نمیخواد با من بیاد. همین الان ایشون بگه میاد، من همین الان رضایت میدم، دیگه دادخواستمو پس میگیرم. The film opens in divorce court with Nader, a bank employee, and his estranged wife, Simin, a doctor, appeaing before a judge. Simin is filing for divorce because she wants to leave the country. She feels if they left, life would improve for them and their daughter, Termeh. But Nader refuses to go. He says he needs to tend to his father, who suffers from Alzheimer's. We watch the couple's strained faces as they argue their case. We don't see the judge. In a sense, we are the judge. Although the court refuses to grant the divorce, Nader and Simin agree on an informal separation. In Simin's absence, Nader hires a working-class woman to help look after his father. The woman is negligent, and Nader's dad has a near-fatal accident. رفتم زود برگشتم. زود برگشتی؟ تو چشم من واسه دروغ میگی؟ داشت میمرد من رسیدم. Nader gets into an argument with a caretaker. هر روز همین کارو میکنی دیگه. هر روز میبینی خوابه در روش قفل میکنی میری دنبال زندگی خودت، نه؟ The argument escalates and Nader pushes the woman out of the house. گفت زدیش تو. من زدمش. پس چه بردنش بیمارستان؟ The caretaker files a complaint against Nader. She tells the court she was pregnant and claims she lost the baby because of Nader's SHAH. ثابت بشه که شما میدونستی ایشون بار داره، تو دادگاه از 1 تا 3 سال برات حبس می‌بره. Nader says he had no idea the woman was pregnant. نه من نمیدونستم. The cast of characters is caught in a web of deception and despair. Peyman Moadi plays Nader, a decent but stubborn man who sees his world crumbling around him. 11-year-old Termeh, played by the director's daughter, Sarina Farhadi, offers a heartbreaking performance as the innocent girl who lies to keep her family together. Sareh Bayat interprets the caretaker, a deeply pious working-class woman who distorts the truth for money. ASGHAR Farhadi's drama offers up a society where lying is a sin, but its people are forced to bend the truth to overcome dubious court rulings, religious codes of ethics, and day-to-day misery. من الان تکلیفم چی میشه حاج آقا؟ هیچی. بفهم سر زندگیتون. Penelope Pulu, VOA News, Washington. Jafar Panahi is a director, writer, and producer. He draws the material for his films directly from life in Iran. The camera is always at eye level with his heroines and heroes. For his directing debut, The White Balloon, Panahi received the Camera d'Or in Cannes. In 2000, the Golden Lion in Venice followed for his film, The Circle. His film Offside shows an attempt by young women dressed as men to watch a football match at a stadium in Tehran, even though it's forbidden. Jafar Panahi was awarded the Silver Bear for Offside at the Berlinale 2006. So.
Dieser Stuhl ist leer, meine Damen und Herren, und ich glaube, die meisten von uns wissen auch warum. This chair is empty, ladies and gentlemen, and I guess most of you know why. For all the others, we should explain. Jafar Panahi and his colleague Mohammed Rasulov sind verhaftet worden, bevor er eingeladen wurde, nachdem er eingeladen wurde zur Berlinale, als Jurymitglied teilzunehmen, zu 6 Jahren Haft und zu 20 Jahren Berufsverbot. They were both sentenced to 6 years in prison and were banned from filmmaking for 20 years. They both consider themselves not explicitly as political filmmakers, but as storytellers. Beide halten sich selber für und sagen auch selber, sie seien nicht politische Filmemacher, sondern Geschichtenerzähler. Und es gibt innerhalb der Filmindustrie viele Solidaritätsbekundungen und dieses ist eine. Wie ist im Moment der Stand des Verfahrens? Und ihr telefoniert, nicht wahr? What is the status quo? You were on the phone with Jafar. What is new? Ja, wir haben gestern miteinander telefoniert. Ich dachte ja immer, er kommt noch, aber er sitzt in Teheran und sie haben ihn nicht rausgelassen. Ich habe ihm gesagt, dass wir ihm ein Flugzeug zur Verfügung stellen, dass er hierher fliegen kann. Und da wir ja abgehört worden sind, habe ich gesagt, ich fliege dich auch wieder zurück, was immer das bedeutet. Nun ist er nicht da. Nun haben wir die Tradition, Terry Fremont aus Cannes ist da. Ich begrüße ihn herzlich. Die haben ja den Stuhl auch freigelassen. Der sah ein bisschen hübscher aus. Wir sind ja auch in Frankreich, jedenfalls in Cannes. Und hier haben wir nun einen deutschen Stuhl, den wir leer lassen müssen. Ich denke, wir hören jetzt uns mal an. Er hat uns eine Nachricht geschickt. Er hat uns, ich muss sagen, er hat uns einen Brief geschickt, den gleich Isabella Rossellini verlesen wird. Das Problem ist, dass ich dachte, oder sage ich mal, er wird wahrscheinlich in große Probleme kommen, wenn wir den vorlesen. Aber wir haben gestern gesprochen, er möchte unbedingt, dass wir diesen Brief heute Abend hier vorlesen. Ich bitte auch meine amerikanischen Kollegen um Nachsicht, dass wir das tun, denn das ist das Letzte wahrscheinlich, was wir von ihm hören werden. Und ich denke, wir stellen jetzt die Jury vor und dann können wir das machen und dann ist die Sache hier zu Ende. Sollen wir noch kurz darauf hinweisen, dass die Filme von Jafar Panahi auf jeden Fall gezeigt werden hier im Rahmen der Berlinale. You will be able to see films by Jafar Panahi and you will be able to experience his extraordinary oeuvre. Ich glaube, es geht schon los morgen, tomorrow. Wir zeigen genau diesen Film nochmal um 16:30 Uhr, also um 16 Uhr auf dem roten Teppich. Ich hoffe, alle sind da. Wir haben grüne Bären drucken lassen, sodass wir auch in der Farbe des Widerstands im Iran hier unten stehen. Und dann werden wir nochmal die Solidarität ausdrücken und dann schauen wir uns iranische Filme an. Und ja, das ist es. Und ich denke, jetzt holen wir unsere Jury. Wollen wir den Rest der Jury kennenlernen. Ladies and gentlemen, this is the international jury of the Berlinale 2011. Yeah, and it is quite sad that you will be missing Jafar for that time, but I believe, as Dieter already said, that there's a letter that you are going to read. I have a letter that I would like to read. Jafar was able to, he managed to send us this letter to all of us. The world of filmmaker is marked by interplay between reality and dreams. The filmmaker uses reality as his inspiration and paints it with the color of his imagination and creates a film that is a projection of his hopes and dreams. The reality is that I have been kept from making films for the past 5 years and now officially sentenced to be deprived of this right for another 20 years. But I know I will keep on turning my dreams into films in my imagination. I admit, as a socially conscious filmmaker, that I wouldn't be able to portray the daily problems and concerns of my people, but I wouldn't deny myself dreaming that after 20 years, all this problem will be gone, and I'll be making film about the peace and prosperity in my country when I get a chance to do so again. The reality is that they have deprived me of thinking and writing for 20 years, but they cannot keep me from dreaming that in 20 years, inquisition and intimidation will be replaced by freedom and free thinking. They have deprived me of seeing the world for 20 years. I hope that when I am free, I will be able to travel in a world without any geographical,
ethnic, and ideological barriers, where people live together freely and peacefully, regardless of their beliefs and their convictions. They have condemned me to 20 years of silence, yet in my dreams, I scream for a time when we can tolerate each other, respect each other's opinion, and live for each other. Ultimately, the reality of my verdict is that I must spend 6 years in jail. I will live for the next 6 years, hoping that my dream will become reality. I wish my fellow filmmakers in every corner of the world would create such great films that by the time I leave the prison, I will be inspired to continue to live in the world that I have dreamed for me and for their films. So from now on, and for the next 20 years, I will be forced to be silenced. I am forced not to be able to see. I'm forced not to be able to think. I'm forced not to be able to make films. I submit to the reality of captivity and the captures. I look forward for the manifestation in my dreams of your films, hoping to find in them what I have been deprived of. Thank you, Isabella. Für alle Interessierten, und ich hoffe, es sind alle interessiert, man kann diesen Brief nachlesen auf der Homepage der Berlinale, berlinale.de, in Farsi, in Englisch und in Deutsch. Everybody interested, and I hope that everybody is interested. You can read this letter again and send it to other people. You can find it on the Berlinale's homepage, berlinale.de, in Farsi, in English, and in German. سرزمینم خاک افسونگر دل خاورمیانه نام تو تاریخ تو مردان کویت جاودانه من زن ایرانیم ایرانی از جنس تن تو هم صبور و هم غیورم طفلی از آبستن تو من زن ایرانیم هم سایه و هم نسل شیرین خواهر تهمینه و هم قصه پوران و پروین من زن ایرانیم اهل تمدن زاده پارس مثل دریا می خروشم من خلیجم تا ابد فارس من زن ایرانیم یک چشم شرم ناب دارم قد صدها صد سیوند پشت چشمم آب دارم من زن ایرانیم می سازمت با خشت جانم میزنم تا سقف تو صدها ستون با استخوانم من زن ایرانیم ایرانی از جنس تن تو هم صبور و هم غیورم طفلی از آبستن تو سپاسگزارم
گلم وانتود هم تنگه هم خیلی چکش بازه. فکر نمی کنه که عرف و شرع جامعه‌مون هم چیزی رو نمیپسنده. توی کشور اسلامی زندگی میکنیم، درسته؟ موهاتون هم الان کاملا پیداست، آرایشتون هم تنده. به عنوان یک شهروند ایرانی به نظر شما پوششتون الان درسته؟ شما؟ من نه شلوارم کوتاه نه مانتوم. نه از نظر به اصطلاح موهاتون که الان بیرونه، شالی که رو سرتونه، به نظر شما الان پوششتون صحیح از نظر خودتون؟ خب من فقط الان موهام مورد داره. اگه ممکنه بله دیگه، فقط موهاتون الان بیرونه، شالتون رو زحمت بکشین. درست؟ ترس نشسته در دلم، ترس نشسته در دلم، غم زده در نگاه من، سهم من از زنانگی، روسری سیاه من. راز دلم نهان شده پشت سر حجاب من، غرق گناهم تو بیا باز بشو نقاب من. روسری سیاه من، سهم من از ستاره ها، دور زحل نشسته ای در گذر شراره ها، تیر نگاه هرزه ها، حکم خلاصی که گرفت. تیر نگاه هرزه ها، حکم خلاصی که گرفت، نوبت حبس تو و من زیر گره ها شل و سفت. روسری سیاه من، بخواب روی شانه ام، خمیده پشت من بیا بدون پشتوانه ام. نقش سپید قصه ها زده به تار موی من، نقش سپید قصه ها زده به تار موی من. پود سیاه شو بیا بباف آبروی من. نجابت شرقی من، قفل تنیده روی لب، بر آفتاب صورتم نشسته سایه های شب. سهم من از زنانگی، روسری سیاه من، بپیچ دور گردنم، ببند راه آه من. ترس نشسته در دلم، ترس نشسته در دلم، غم زده در نگاه من، باز بکوب بر سرم روسری سیاه من. خوبم مرسی شکر. سلامتی، چه خبر خودت نیست؟ چونی؟ چه خبر قلب خبر باشه؟ نه دیگه فردا اجرای حکمه دیگه، خبر خودت خواستر از دیگه دارم. رفته بودن اینا؟ تو من نیستم نه. تو پایینم پایین تو جایی که انفرادی هستم. نه همون تو خارج از بانک نمیذارن. آره دلم خود صحبت به خاطر ننوشتم چون نوشته بعدی میاره ننوشتم. من چون نوشته بعدی میاره من ننوشتم. خیلی حلالم کن. آره یه چند تا زنگ. بالاخره همه رفتاری هستی. این حقیقت نیست که خب هست تلخه هست. یه حقیقت میوه های تلخی هستند که نباید چیده شوند. سعی کن حقیقت هر چیزی را دریابی به شرط آنکه کال یا تلخ نباشد. مرگ حق، ولی چه مرگی؟ ما هر روز داریم میمیریم به خاطر یک روز زندگی. این مرگه، همه داریم هر روز میمیریم. زندگی کجاست؟ علی هر روز مرد به امید یک روز زندگی، اون زندگی که قبلا داشت.
ولی بهش نرسید. ولی چه میشه کرد؟ کاری دیگه ای نمیتونی بکنی. فقط آقای شارخ نادری گاهی ماها رو دور هم جمع میکنه، خودمون به خودمون جایزه میدیم، خودمون از خودمون تشکر میکنیم، خودمون از خودمون سپاس میکنیم، میگیم، میخندیم، شعر میگیم، شعر میشنویم، ساز قشنگ میشنویم. این دیگه اوج قضیه است. ولی هر روز